A simple text editor is all you need to learn HTML. Learn HTML using Notepad or TextEdit. Web pages can be created and modified by using professional HTML editors. However, for learning HTML we recommend a simple text editor like Notepad, PC, or TextEdit, Mac. We believe that using a simple text editor is a good way to learn HTML. Follow the steps below to create your first web page with Notepad or TextEdit. HTML শেখার জন্য আপনার যা দরকার তা হলো একটি সাধারণ পাঠ্য সম্পাদক নোটপ্যাড বা টেক্সট এডিট ব্যবহার করে HTML শিখুন। পেশাদার HTML এডিটর ব্যবহার করে ওয়েব পেজ তৈরি এবং পরিবর্তন করা যায়। যাই হোক, HTML শেখার জন্য আমরা একটি সাধারণ পাঠ্য সম্পাদক যেমন নোটপ্যাড, পিসি বা টেক্সট এডিট, ম্যাক সুপারিশ করি। আমরা বিশ্বাস করি যে একটি সাধারণ পাঠ্য সম্পাদক ব্যবহার করা HTML শেখার একটি ভালো উপায়। Follow the steps below to create your first web page with Notepad or TextEdit. Step 1. Open Notepad, PC, Windows 8 or later. Open the Start screen, the window symbol at the bottom left on your screen. Type Notepad. Windows 7 or earlier. Open Start greater than Programs greater than Accessories greater than Notepad. নোটপ্যাড বা টেক্সট এডিট দিয়ে আপনার প্রথম ওয়েব পেজ তৈরি করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন। ধাপ 1. নোটপ্যাড খুলুন, পিসি, উইন্ডোজ 8 বা তারপরে। স্টার্ট স্ক্রিন খুলুন, আপনার স্ক্রিনের নিচে বাম দিকে উইন্ডো প্রতীক। নোটপ্যাড টাইপ করুন, উইন্ডোজ 7 বা তার আগের। স্টার্ট প্রোগ্রাম আনুষঙ্গিক নোটপ্যাড খুলুন। Step 1. Open TextEdit, Mac. Open Finder greater than Applications greater than TextEdit. Also change some preferences to get the application to save files correctly. In Preferences greater than Format greater than choose plain text, then under Open and Save, check the box that says Display HTML files as HTML code instead of formatted text. Then open a new document to place the code. ধাপ 3. HTML পৃষ্ঠাটি সংরক্ষণ করুন, আপনার কম্পিউটারে ফাইল সংরক্ষণ করুন। নোটপ্যাড মেনুতে ফাইল সংরক্ষণ করুন নির্বাচন করুন, ফাইলটির নাম দিন, ইন্ডেক্স, অ্যাটম, এবং এনকোডিংটি F8 সেট করুন, যা HTML ফাইলের জন্য পছন্দের এনকোডিং। Step 2. Write some HTML. Write or copy the following HTML code into Notepad. ধাপ 2. কিছু HTML লিখুন, নোটপ্যাডে নিম্নলিখিত HTML কোড লিখুন বা অনুলিপি করুন। Step 3. Save the HTML page. Save the file on your computer. Select File greater than Save as in the Notepad menu. Name the file index.htm and set the encoding to UTF-8, which is the preferred encoding for HTML files. ধাপ 3. HTML পৃষ্ঠাটি সংরক্ষণ করুন, আপনার কম্পিউটারে ফাইল সংরক্ষণ করুন। নোটপ্যাড মেনুতে ফাইল সংরক্ষণ করুন নির্বাচন করুন, ফাইলটির নাম দিন, ইন্ডেক্স, অ্যাটম, এবং এনকোডিংটি F8 সেট করুন, যা HTML ফাইলের জন্য পছন্দের এনকোডিং। Step 4. View the HTML page in your browser. Open the saved HTML file in your favorite browser, double-click on the file, or right-click, and choose Open with. The result will look much like this. ধাপ 3. HTML পৃষ্ঠাটি সংরক্ষণ করুন, আপনার কম্পিউটারে ফাইল সংরক্ষণ করুন। নোটপ্যাড মেনুতে ফাইল সংরক্ষণ করুন নির্বাচন করুন, ফাইলটির নাম দিন, ইন্ডেক্স, অ্যাটম, এবং এনকোডিংটি F8 সেট করুন, যা HTML ফাইলের জন্য পছন্দের এনকোডিং।